Casa del Bosque Prohibido. En un pequeño pueblo del norte de España existe una antigua casa escondida en medio de un bosque. Los habitantes aseguraban que nadie debía acercarse a ese lugar después de la medianoche. Decían que quienes entraban jamás regresaban y que, en las noches de luna llena, se escuchaban gritos y risas de niños entre los árboles. Un joven periodista llamado Daniel no creía en esas historias. Convencido de que todo era una simple leyenda, decidió pasar una noche dentro de la casa para demostrar que no había fantasmas. Cuando abrió la vieja puerta de madera, un viento helado apagó su linterna por un instante. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Sin embargo, algo era extraño. Un reloj antiguo seguía funcionando, marcando exactamente las 12 de la noche. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó unos pasos lentos sobre el piso de arriba. Subió con cuidado, pero no encontró a nadie. De repente, una puerta se cerró con un fuerte golpe detrás de él. Su corazón comenzó a latir con fuerza. En una habitación descubrió un espejo enorme. Al mirarse, vio su reflejo, pero el reflejo no imitaba sus movimientos. La figura sonrió lentamente mientras Daniel permanecía inmóvil y aterrado. Intentó romper el espejo, pero antes de hacerlo escuchó la voz de una anciana detrás de él. Has llegado demasiado tarde, ahora la casa te ha elegido. Daniel se dio la vuelta, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar el espejo, su reflejo ya no estaba. En su lugar apareció una sombra de ojos completamente negros que caminaba lentamente hacia el cristal. Las luces comenzaron a parpadear. Las paredes temblaban y los gritos de decenas de personas llenaban la casa. Daniel corrió desesperadamente hacia la salida, pero cada puerta lo llevaba de nuevo al mismo pasillo. Al amanecer, unos vecinos encontraron la casa completamente silenciosa. Entraron para buscar al periodista, pero no hallaron ningún rastro de él. Solo había algo diferente. En la pared principal colgaba un retrato que nunca antes había estado allí. Era Daniel. Al igual que todos los anteriores habitantes de la casa, sus ojos eran completamente negros. Desde aquella noche, quienes pasan frente a la vieja casa aseguran que un hombre observa desde una de las ventanas, esperando a la próxima persona que se atreva a entrar. La Casa del Bosque Prohibido, Parte 2. Daniel subió las viejas escaleras con el corazón latiendo cada vez más rápido. Cada escalón crujía bajo sus pies y el aire se volvía más frío. Al llegar al segundo piso, el largo pasillo estaba completamente vacío. De repente, escuchó la risa de una niña al final del corredor. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa. Nadie respondió. Solo se oía el viejo reloj marcando los segundos. Daniel caminó lentamente hasta la última habitación. La puerta estaba entreabierta. Cuando la empujó, encontró una habitación infantil llena de juguetes antiguos cubiertos de polvo. En una esquina había una muñeca de porcelana con los ojos abiertos, mirando directamente hacia la puerta. Mientras grababa la habitación, la muñeca giró lentamente la cabeza. Daniel dejó salir la cámara del susto. Al recogerla, descubrió que la muñeca ya no estaba. Entonces sintió una respiración fría detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. En ese instante, todas las puertas del pasillo comenzaron a abrirse y cerrarse solas con una fuerza aterradora. Bang, 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 las luces de su linterna empezaron a parpadear. Entre la oscuridad apareció la misma niña que había visto antes. Llevaba un vestido blanco muy viejo y su rostro estaba cubierto por su largo cabello negro. Con una voz muy baja dijo: No debiste venir. Él ya sabe que estás aquí. Antes de que Daniel pudiera preguntarle quién era, la niña desapareció como si nunca hubiera existido. Un fuerte golpe sacudió toda la casa. Desde el sótano comenzó a escucharse un ruido metálico, como si alguien estuviera arrastrando pesadas cadenas por el suelo. Daniel respiró profundamente, encendió de nuevo su linterna y decidió bajar las escaleras hacia el oscuro sótano. Continuará.